lunch come dinner or whatever you call it. But this place looks amazing. And there is a jewelry shop over here, and there is some Seagull boutique and other shops around this place, just like any other hotel. So let's go ahead and see how's the poolside. তোমার না একটা ভিডিও বানাবো কি বলতে চাও এটার I ব্যাপারে want to like talk about like everything about your arrival after these many months and how you're embracing Bangladesh and everything about that. But Okay, okay. today, since we just came, is the first day. I'm just trying to vibe with the ambience here. Yeah. Enjoying. Hey, So here we are again. the hotel. So this is the view, front view of the hotel. The ambience is really nice, and there is a really nice lawn over here. So let's go and check out the beach. How about that? They have a private beach. I can see the sea up front. Nice. So after a while, I like this trees. Just look at the number of people visiting Cox's Bazar. There is a very nice sunset that we are gonna enjoy right now. Awesome. Just feel Very refreshing. very refreshing, right? Well, you know, you can see us here, man. I'm just holding my shoes. I'm so desperate. I just walked all the way, even though I'm like famished. I'm dying of hunger. But the ambience is amazing. But thanks to you guys. You told me earlier that you don't feel hungry. I don't feel hungry. I didn't eat for the last 1.5 days. I mean, there's a limit to my hunger, bro. আমরা এখন এসেছি কোথায়? Tarango. তরঙ্গ। চা বানাচ্ছে We had an amazing food, man. It's great. খুবই সুন্দর জায়গা। আমি আগে আসি নাই, কিন্তু আসার পর তো ভালোই লাগতেছে, মনে হচ্ছে ভালোই হবে। পার গালিব অ্যান্ড কামাল ভাই, নাইস। সব জায়গা অনেক ওভার ক্রাউডেড, বাট দিস প্লেস সিমস রিয়েলি নাইস। This place is amazing. Lighting and all, the ambience. So আমরা এখন Mermaid Cafe যাচ্ছি. So here's Galib, busy on the phone. Juba, how do you feel, Juba? আমরা এখন এই যে সিএনজি ভাড়া করতেছি, তারপরে লেটস সি হাউ ইট গোস। ওকে, গালিব কেমন লাগছে তোমার? I'm feeling really good. It's great to be here finally. And with the crew. And more of our friends are joining in. Albert and Simon, Farin, Manar. It's gonna be amazing. We have Musa with us here. মুসা তোমার কেমন লাগছে? Hello, I'm feeling very good. Very good. Thank you. You feeling very good? About what? After a long time with the group. With the group? Let's go. Evan Amrauchi. Bye bye. See you guys. See you. Hello, take you fellow.
Joker of the vlog. What? No, I'm the cool guy. I'm the serious cool dude, man. I ain't no Joker. প্রথম থেকেই বলো না কোনো কথা কেমন লাগছে মারমেড বিচ রিসোর্টে এসে Good afternoon, sir. গুড আফটারনুন Sir, কি রেস্টুরেন্ট যাবেন স্যার? হ্যাঁ রেস্টুরেন্টে এই পাশ দিয়ে, স্যার। ঠিক আছে নাইস না সুন্দর না জায়গাটা এখানে ডার্ট খেলতে পারবা চাইলে নাইস সিটিং স্পট রাইট আই লাভ দিস এইখানে এসে আমার একটু ইয়ে ভাইব লাগতেছে থাইল্যান্ড অথবা বালি মন ভাইব পাচ্ছি উড ফায়ার পিৎজা Yes, you do. You look absolutely okay. Yes. Walaikum assalam. Where the hell did they go? Nice না কিন্তু অনেক সুন্দর right it's very nice এখানে we'll spend the whole day right look there's a bed as well awesome খুবই সুন্দর এই জায়গাটা চলো দেখে আসবো সামনে থেকে নাকি বালিতে যাবা না এখন যেতে চাও ওই যে দেখো ওদিকে শুয়ে থাকা জায়গা আছে ওটাতে যেতে পারি আমরা Love is all we need. Everyone, say hi. হাই আমরা কোথায় এসেছি সাইমনের বিচে কক্সবাজার কক্সবাজার তো আসছি আগেই বলে দিচ্ছি ওই সব আজকে আসছি আমরা সাইমনের বিচে লুক এট মানার সে হাই হাই পিকচার এই যে two babies sitting by each other
Dragon got what he came for. He strode the jewelry dice, hidden from the sun. So that's it for today. আমাদের ট্রিপের এটাই লাস্ট নাইট। সো হ্যাঁ, তো আমরা মারমেইড ডিনার করে এখন আমরা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। That's the crew walking in front. এই যে দেখছো এখানে সব দেওয়া আছে, কোন সময় হাই টাইড থাকে, কোন সময় লো টাইড। সবাই বাই দিয়ে দাও। বাই বাই। We are here at Mermaid Beach Resort. and we are leaving. Today, it was And- our last dinner. Don't know. And don't know. Sum up. You say sum it up or sum up? সমাপ্ত। Sum it up. সমাপ্ত। এই যে আমাদের চাঁদের গাড়ি, এটাতে করে আমরা এখন হোটেলে যাব। বাই বাই কক্সেস বাজার। Bye bye. You'll be missed.